So, good morning, students. So, let me discuss the next problem on the chapter Principle of Mathematical Induction. So, here how it is a different. So, previous problem they are in the sum, but this problem is in the product. So, henge 300 product formula. So, it is in the product. So, this is first term, second term, and this is the nth term we have, that is. So they are the product of n terms we have, that is equal to what we have, n plus 1 whole square. So what we are doing in the previous problems, so for the final step we are finding the next term of this and adding, and we are going to prove that the result is true for n equal to k plus 1. But here, instead of adding, we have to multiply, that is the next term of this on both the sides. Why? Because they are in the product. For that reason, we have to multiply on both the sides for the next term of this. That is the only change in this problem, if they are in the product. So, let me start with the result. So, the first step is that step 1 in a node. So, we have to prove that the result is true for n equal to 1. Result is true for n equal to 1. n ಇದ್ದಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಟ್ರೂ ಐತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ LHS ಮಾಡೋದು. LHS ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, n ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 3/1. ಏನಾಯ್ತು ಇದು, 1 ಪ್ಲಸ್ 3/1 ಅಂದ್ರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ 3 is equal to 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ, RHS. So RHS ಏನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, RHS is equal to, this is R. ಎಲ್ಲಿ n ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಏನ್ರಿ, 1 plus 1 whole square. 1 plus 1 ಅಂದ್ರೆ 2 square. 2 square ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, 4. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್ರಿ, LHS ಮತ್ತು RHS ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು. Therefore LHS is equal to RHS. LHS is equal to RHS. So therefore the result is true for n equal to 1. n equal to 1. So next step ಏನೈತಿ, step 2, we have to assume that. Step 2, we have to assume that the result is true for n equal to k. n equal to k. Then we have to write the given. So that is the result. What is the result? So 1 plus 3 divided by 1 into 1 plus 5 divided by 4, so on, into 1 plus 2k. n idare enagutte, k plus 1 divided by k square is equal to k plus 1 whole square. Name it as a equation number 1. Name it as a equation number 1. So ಈಗ final step ಏನೈತ್ರಿ, we have to prove that the result is true for n equal to k plus 1. So step 3, we have to prove that the result is true for
n equal to k plus 1. For that, what we have to do, we have already known. First, we have to find out the next term of the last term. Next term of the last term. What is the last term? 1 plus 2k plus 1 divided by k square. So, what is the next term? Simply, where there is k, we have to put k plus 1. 1 plus 2 times of k plus 1 plus 1 divided by k plus 1 whole square. So 1 plus 2k plus 2 plus 1, 3 divided by k plus 1 whole cube. K plus 1 whole cube. So this is the next term, or whole cube square. Whole square, k plus 1 whole square. Simplification ಮಾಡೋದ್ರಿ cross multiply ಮಾಡಿ k plus 1 whole square plus 2k plus 3 divided by k plus 1 whole square. So this we need. ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎರಡೂ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. They are in the product. Multiplying by so that is 1 plus 2k plus 3 divided by k plus 1 whole square on both the side. Both side of 1. ಎರಡು ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. So let me multiply on both the side. So you got this. No. So that is 1 plus 3 by 1 into 1 plus 5 by 4. So on 1 plus 2k plus 1 divided by k square is equal into 1 plus 2k plus 3 divided by k plus 1 whole square is equal to k plus 1 whole square into ಇದೇನ್ರಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ರಿ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. k plus 1 whole square plus 2k plus 3 divided by k plus 1 whole square. So this is ಏನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, k plus 1 whole square, k plus 1 whole square ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಏನು ಉಳಿದ್ರಿ? That is k plus 1 whole square. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ k plus 1 square ಅಂದ್ರೆ k square plus 2k plus 2k plus 1 plus 2k plus 3. ಹೌದ್ರಿ? So k square is equal to k square plus 2k plus 2k 4k plus 1 plus 3 4. So already ನಮಗ ಇನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಬಂದಿದೆ a square plus 2ab plus b square. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? that is k plus 2 whole square. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಬರೀನಲ್ಲ k plus 1 plus 1 whole square. So where there is a n, we got k plus 1. So from this it confirms that the result is true for n equal to k plus 1. Therefore, what we can write? Therefore, the result is true for n equal to k plus 1. Finally, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ?
finally, so you state that the result is true for all natural numbers by the principle of mathematical induction. Hence, by the principle of mathematical induction, the result is true for n equal to for all natural number for all natural number. So next we move to the another problem. So 1 by 3 into 5 plus 1 by 5 into 7 plus 1 by 7 into 9 plus so on plus 1 by 2n plus 1 into 2n plus 3 is equal to n by 3 into 2n plus 3. 2n plus 3. So whatever the problem we left in between, that it is left for you. So you have to solve it. So next story is a sum. So it is addition series. So in previous problem it is a product. So we have multiplied. The third step is very important for us. Understanding the third step is very important for you. So next, so let me follow the steps. So step 1 in anything. Step 1 is what is the step 1? We have that is step 1 in anything. So the result we have to prove that the result is true for n equal to 1. The result is true for n equal to 1. So finally n ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾವು ಈ ಸಲ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ ರಿಸಲ್ಟ್ true for ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೈತಿ LHS ನಾಗ ಹಂಗ RHS ನಾಗ n equal to 1 ಹಾಕಿದಾಗ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. So first what we have to do, we have to check that is the result is true for n equal to 1. So let me take that is LHS. LHS is equal to n 1 by 3 into 5. 1 by 3 into 5, 3 5 is 15. So hanga RHS ತಗೊಳ್ರಿ. RHS is equal to ಎಲ್ಲಿ n ಐತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕಿ 1 divided by 3 into 2 into 2 plus 3 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 5 5 3 is 15 ಅಂದ್ರೆ 1 by 59. ಎರಡು ಕಡೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆದ್ರಿ. RHS ಮತ್ತು LHS ಎರಡು both RHS and LHS are equal. So what you can say that is LHS is equal to RHS. So then what we can confirm that the result is true for n equal to 1. Therefore the result is true for n equal to 1. The result is true for n equal to 1. Finally what you can say that so we have to assume that the second step, so
So we have to assume that the result is true for n equal to k. Step 2. Step 2 ಏನೇನು ನೋಡ್ರಿ. Step 2. We assume that the result is true for n equal to k. N equal to k. The result is true for n equal to k. So next, finally we come to conclude that, so which we have to prove that n equal to k in ಬರ್ಬೋದು. 1 by 3 into 5 plus 1 by 5 into 7 plus 1 by 7 into 9 plus so on 1 by n ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ k 2k plus 1 into 2k plus 3 is equal to k divided by 3 into 2k plus 3. 2k plus 3. So let me name it as a 1. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ 1. ಹೌದ್ರಿ. So next step 3. Step 3 ಏನೈತಿ? We have to prove that the result is true for n equal to k plus 1. n equal to k plus 1. So ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ? 1 by 3 into 5 plus 1 by 5 into 7 plus 1 by 7 into 9 plus so on plus ಇದರ next term addition ಮಾಡೋದು. So we have to add the next term of this 2k plus 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2k plus 3 ಆಗುತ್ತೆ. 2k plus 5 adding 2k plus 5, so that is 1 by 2k plus 1 into 2k plus 3 plus 1 by 2k plus 3 ಇದು 2k plus 5 is equal to ಎರಡು ಕಡೆ addition ಮಾಡಿ k divided by 3 times of 2k plus 3 plus 1 divided by 2k plus 3 into 2k plus 5. ಎರಡು ಕಡೆ addition ಮಾಡಿದರೆ ಈಗ ಏನ್ರಿ? ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So let me simplify it. ಏನು ಬಂದಿದ್ರಿ? 1 by 3 into 5 plus 1 by 5 into 7 plus 1 by 7 into 9 plus so on plus 1 by k 2k plus 1 into 2k plus 3 plus 1 by 2k plus 3 2k plus 5 is equal to k divided by 3 times of 2k plus 3 plus 1 divided by 2k plus 3 into 2k plus 5. So ಏನು ಕಾಮನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ? 2k plus 3 2k plus 3 ಕಾಮನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊರಗೆ ತಗೋರಿ. So what is left there? 1 by 2k plus 3 common ಆಗಿದೆ. So ಏನು ಉಳಿತ್ರಿ? k divided by 3 ಉಳಿತ್ರಿ plus 1 by 2k plus 5. ಹೌದ್ರಿ?
So LCM ಏನಾಗುತ್ತೆ 3 times of 2k plus 5 LCM 2k plus 5 LCM. So is equal to ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಿ 1 by 2k plus 3 ಏನ್ ಬಂದ್ರಿ 3 times of 2k plus 5 by LCM. ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಈ ಕಡೆ k into 2k plus 5 plus 3 ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು 1 by 2k plus 3 bracket 2k square plus 5k plus 3 divided by 3 times of 2k plus 5. So quadratic ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. So shall we take here that is the quadratic equation. We know how to factor. Extends multiply ಮಾಡಬೇಕು ನಡವರ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ ನೋಡಿ 1 by 2k plus 3 bracket ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ 2k square plus 2k plus 3k plus 3. So ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದಲ್ಲ 5 divided by 3 into 2k plus 5 2k plus 5 ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಮನ್ 2k ಕಾಮನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಕಾಮನ್ ಆಗುತ್ತೆ. So shall we arrange like this, that is 2k plus 3 into bracket 2k plus 3 ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು k plus 1 ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ divided by 3 times of 2k plus 5. So 2k plus 3 2k plus 3 cancel ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಉಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ k plus 1 divided by 3 times of 2 5k ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡಿ plus 2 plus 3 ಬರೀಬಹುದು. So 2 ಕಾಮನ್ ಆಗುತ್ತೆ. So shall we write that is k plus 1 divided by 3 times of 2k plus 1 plus 3. So confirm ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಿ n ಐತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ k plus 1 ಬಂದೈತೋ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. Hence the result is true for n equal to k plus 1. Therefore the result is true for n equal to k plus 1. Finally the result is true for, by the principle of mathematical induction, the result is true for all natural numbers. So we have completed this kind of a problems. Next we move to that is some special kinds of a problem which is related to the divisibility. Divisibility ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. divisible ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೆಂಗೆ divisible ಆಗೋ, ಎಂತ ನಂಬರ್ ಯಾವ ನಂಬರ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಟು ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದಾವೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಥ್ರೂ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನಂಬರ್ 9 is a number. So I say that the 9 is divisible by 3. So how to confirm that 9 is divisible by 3? Why? Because 9 can be written as a 3 into 3. So 3, so we can express 9 as a multiple of 3. As a multiple of 3. So ಯಾವದರ multiple ಯಾವದರ integer ನೋಡಿ 3 into 3 ಈ ತರ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. divisible ಅಂದ್ರೆ ಅದು multiple of that number ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದು ಕನ್ಫರ್ಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ suppose if we got that 18 is, if I say that 18 is also, so I don't know about the 18. I don't know about the 18. So whether it is divisible by 3 or not, I have not have an idea about that. So if I show this 18 minus 9 is equal to 18 minus 9, so that is a 9. So what about 9? 9 is always divisible by 3.
So from this he confirms that so 18 minus the difference of the two number is also divisible by 3 if any one of them is divisible by 3. ಒಂದು divisible by 3 ಐತಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತೈತಿ, ಅದರದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್ರಿ, divisible by 3 ಐತಿ. ಆದ್ರೆ 18 ಎಂತ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ divisible by 3 ಆಗುತ್ತೆ. divisible by 3 ಆಗಲೇಬೇಕು. divisible by 3 ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ 7 ಈಗ 9 ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿ 7 ತಗೋತೀವಿ. 7 we come to know that how which type of number it is. ಇದು ಯಾವ ನಂಬರ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಈಗ ನೋಡೋಣ 9 7 minus 9 7 minus 9 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, -2. ಸೊ -2 ಏನ್ರಿ divisible by 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ it is not. So but 9 is divisible. So here we got the idea, if difference of any two number is divisible by any number and in that one number is divisible by the given number, automatically the other number is also divisible by 3. So ಇದೇ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಯಾವುದೋ ನಂಬರ್, ಬಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. 3 ಲೇ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು -2, ಅದು ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್. ಇಫ್ ವಿ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ 27 ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, 27 minus 9 27 minus 9 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. 27 ದಾಗ 9 ತೆಗೆದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತೈತ್ರಿ, 18 ಉಳಿತೈತಿ. So automatically we know that 18 is divisible by and 9 is also divisible by. So what we can conclude about 27? So it is divisible by 3. Suppose if we take that is 24, whether it is divisible by 3? No, we don't have an idea. So let me check with 24 minus 9 is equal to how much we are getting? 24 minus 9 ಎಷ್ಟು ಉಳಿತೈತ್ರಿ, 15. 15 is divisible by 3? Yes. So automatically this 24 is also divisible by 3. 8 ಮೂರಲೆ 24 divisible. ನೀವು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಾಗ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತಿ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ, ಅನದರ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ದಟ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಬರುವಂತ ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನಂಬರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್ we can easily solve the next problem. So we continue in the next class.